каде сме стигнале со се до патот кон Европа, дотаму сме и со нашиот однос кон правата на овие лица со посебни потреби или посебни способности. Па имам муштери кои се хендикепи, имат проблем во контактот со нив, не може да влезат во дуќанот. Не можевме двајца да ја кренеме количката да ја внесеме. На улица не можам да им покажем очила, ако имат потреба од очила. 4800 денари коштат, не коштат многу. Не кошта ништо, само треба добра воља и идеја. Мојот сосед му се допадна идејата и ова лице ќе оствари истото. Ако јас ќе остварам, а тој од страм ќе мора да ми ги врати парите. 9, 8, 7, 6. They went to all sorts of people like big banks, the big banks in Macedonia, the biggest insurance company here, the post office, and we just sat down and said to them, okay, look, think about it. If you're disabled, if you're in a wheelchair, how can you actually get into a building if you've got all of these stairs? There's a culture in Macedonia which is seems to look at the greater power. The best way of showing power is in a building is by building stairs, almost like phallic symbols, if you like. So the more stairs that you've got, the bigger and stronger you are. But of course that doesn't actually help anybody who wants to get in. And of course we're not just talking about physical accessibility for physically disabled people, but we're talking about accessibility for people who have babies and in pushchairs. And the approach was a bit like John Kennedy said, which was don't expect somebody else to do something about this. What actually are you going to do? Don't wait for the government to do something. Don't wait for the municipality to do something. What are you, as a responsible individual, going to do? Ние таа иницијатива, значи ја прифативме не ради Полио Плюс, туку и ради тоа што навистина банката сака да на сите клиенти им пружи исти стандарди за добивање на банкарски услуги, а тука Полио Плюс само ова ја поттикна, ја забрза оваа активност и сега сите филијали низ Републиката и во Скопје ги приспособуваме и од тој аспект скоро сите филијали го имаат тај пристап. Мислам дека има само 2 до 3 експозитури од вкупно 86, кај што заради технички причини е многу тешко да се обезбеди таков пристап. Much has been done, and there is more to be done. In December 2002, we simulated a cage. Our citizens are in the cage, and they are still in home, in prison, in procedural investigation, while in some article of some law, the ramp is still not found. Toni is still waiting. And the time has come to sum up the results so far. Out of 30 non-government organisations, the most active, most persistent and most constructive in the project for unequal access equals violation is the Regional Handicap Centre in Prilep. Не го очекувавме наградувањето од нивна страна, затоа што мислевме дека нема да бидеме најуспешни. Односно, не одевме да бидеме најуспешни од почетокот. Едноставно ги спроведувавме нивните размислувања и ја спроведувавме кампањата која што тие ја замислиле и која што мислиме дека беше прекрасна. Така дојде и наградата. Наградата беше една плакета и беше една убава компјутерска опрема која што нас ни добре дојде. The next step was to sum up which community is most accessible. Delchevo is the winner. It's the most accessible community with ramps. Every person with special needs there can reach the most vital facilities in the town, just as it should be. But not just in Delchevo, everywhere and everywhere.
покажувањето на одговорните носителите на акцијата Полио Плюс, ние сме на прво место во Република Македонија, ја добивме наградата за најпристапна општина. Најпрвен тоа беше една плакета, која символично го одразуваше тоа, а после тоа и практично се реализира со изградба на фонтана поклон на градот Делчево како најпристапна општина. This fountain is designed by the world-famous sculptor Peter Hadzi Boshkov and made by the craftsmen from the marble company in Prilep. In the middle of the year 2003, Polio Plus entered into Parliament. An interparliamentary group was formed, which will work for social equality for persons with special needs. Thank you, God. But even politicians were convinced that they should do something concretely and humanely. From all parties, regardless of sex, nationality or colour, members of the Parliament entered into this new parliamentary group, which promised the people that it will do everything that is in its power to simplify life for persons with special needs. Just go ahead. Toni wants to walk. Toni has to walk. Ah, Toni, Toni. No, no. This is not the end. This film should have two finales. The first one you have seen. Toni stayed in his room. But no, it was not enough. Toni must walk. Toni should walk. Toni walks. A ramp to his home has already been made. He is out with the birds, with the people, with his neighbours. Toni is a free citizen of this world, and this must not be the end of the story. We should make more ramps for Mersicha, for Dragan, for Perhan, for Vensi, for Mitia, for many, many more of our people, our souls, our citizens. We have to, don't we?